வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சிபிஏ மார்க்கெட்டிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெரி ஈஸி மெத்தட். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸோ நான் பே அவுட் வைஸ் நான் ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் நான் இப்போ வந்துட்டு இதில் நான் வந்துட்டு இதை நான் சூஸ் பண்ணுற ஸ்டார்ட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஃப்ரம் யூஎஸ். ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணோம். டார்கெட் கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ். ஸோ பே அவுட் பார்த்தீங்கன்னா $2.32. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்துட்டு இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த லிங்கை. ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு link.mx வைக்கிறேன். ஸோ போயிட்டு இதில் நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஷார்டன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு நம்ம இதை நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும். ஸோ இதற்கு எப்படி நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம கூகுள் போயிட்டு சைட்ஸ் கூகுள் போய்க்கும். இதில் blank கிளிக் பண்ணிப்போம். இதில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் யூஎஸ்ன்னு கிளிக் பண்ணுவாங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இதை நம்ம பேஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ அடுத்து இதில் வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு காப்பி பண்ணிப்போம். டிஸ்கிரிப்ஷன் இதெல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம கூகுள் போயிட்டு அகைன் டெக்ஸ்ட் போயிருக்கோம். ஸோ போயிட்டு இதில் நம்ம ஜாப் இதில் வந்துட்டு நம்ம ஸோ இமேஜஸ் டவுன்லோட் பண்ணிப்போம். ஸோ அந்த இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். அதனோட இமேஜ் அட்ரஸ் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் இமேஜஸ் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு செலக்ட் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு பை யூஆர்எல் கொடுத்துட்டு ஸோ இதை நம்ம பேஸ் பண்ணி இன்சர்ட் இமேஜ் கொடுத்து ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இதை நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் இருக்குது, கிளிக் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் சைன் அப் அந்த மாதிரி கொடுத்துப்போம். ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா லிங்க் ஆட் பண்ணோம். ஸோ நம்ம ஷார்ட் பண்ண லிங்க் இதில் ஆட் பண்ணிப்போம். அந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். இதில் கிளிக் பண்ணிட்டு லிங்க் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இப்போ வந்துட்டு நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணிப்போம். ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆன்லைன் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு பப்ளிஷ் கொடுத்துப்போம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு அதை நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும். ஸோ இது எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறது
பார்ப்போம். ஸோ இப்போ லேண்டிங் பேஜ் ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ கூகுள் போயிட்டு சப்போஸ் வந்துட்டு நம்ம மீடியம் போய்ப்போம். ஸோ இதில் போய் சைன்அப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதனுடைய மோஸ்ட் டிராஃபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்ட்ரி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஸோ ரைட்டு ஸ்டோரின்றக்காக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ என்னோட மந்த்லி விசிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 165.30 million விசிட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் வந்துட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஜாப். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துப்போம். ஸோ கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம இமேஜஸ் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ எம்பெடட் யூஆர். ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஆர் நம்ம அகெயின் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த இமேஜ் நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ இமேஜ் ஆட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதில் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணோம். ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஸோ PLO.com போயிருக்கேன். ஸோ போயிட்டு இதில் வந்துட்டு இந்த ப்ரைவேட் டேபிள் ரைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம கிவன் பண்ணுங்க பேக்கேஜ். ஸோ ரீசெல் பண்ணிக்கலாம், நேம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இதில் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்ஸ் ஸோ இதில் நான் வந்துட்டு வெப்சைட் ஒர்க் இதெல்லாம் சூஸ் சிம்பிளி கூகுள் போயிட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஜாப். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பிஎல்ஓ ஒட்டுப்பா. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஒரு டைட்டில் நான் அதில் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து வந்துட்டு இதை நம்ம அப்படியே பண்ணிப்போம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இங்கே நம்ம டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுவோம். இப்போ வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு
click here to verify. அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டு ஸோ இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் வந்துட்டு லிங்க் ஆட் பண்ணணும். ஸோ அதில் லிங்க் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட கூகுள் சைட் URL லேண்டிங் பேஜ் URL பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்து வந்துட்டு பப்ளிக் கொடுத்துப்போம். ஸோ இப்போ வந்துச்சு அப்புறம் பார்ட் டைம் ஜாப் இது கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து பப்ளிக் கொடுத்துருவோம். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பப்ளிஷ் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி டெய்லி நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் சூஸ் பண்ணி ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஸோ கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஸோ அது விட்டுறாதீங்க. ஸோ இதுதான் மெத்தட். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல் நம்பர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.